몸속 사리에 대한 궁금증 함께 알아봐요. 사리는 불교에서 수행을 기피한 사람의 유해에서 발견되는 특별한 물질로 일반적으로 숭배의 대상이 됩니다. 하지만 사리에 대한 과학적인 연구는 아직까지 명확한 결론을 내리지 못하고 있으며 종교적인 의미와 과학적인 해석 사이에서 다양한 의견이 존재합니다. 사리의 형성 원인에 대한 가설 1. 과학적 가설 무기질 침착 몸속의 칼슘, 규소 등 무기질 성분이 특정 조건에서 침착되어 형성된다는 주장이 있습니다. 단백질 변성 단백질이 고온이나 특수한 환경에서 변성되어 단단한 결정체를 이룬다는 주장도 있습니다. 미네랄 결정화 몸속 미네랄 성분이 특정 조건에서 결정화되어 사리처럼 보이는 물질을 형성할 수 있다는 가설입니다. 2. 종교적 해석 수행의 결과 깊은 수행을 통해 얻은 정신적인 힘이 물질적인 형태로 나타난 것이라는 해석이 일반적입니다. 부처님의 가르침 부처님의 가르침을 따르고 실천한 결과로 나타나는 신성한 징표로 여겨집니다. 사리의 실체에 대한 논쟁 과학적 분석 몇몇 연구에서는 사리의 성분을 분석하여 칼슘, 규소 등의 무기질 성분이 주성분임을 밝혀냈습니다. 하지만 사리의 형성 과정이나 정확한 성분 비율 등은 아직까지 규명되지 않았습니다. 종교적 신앙 불교에서는 사리를 부처님의 가르침을 따르고 실천한 결과로 나타나는 신성한 징표로 여기며 숭배의 대상으로 삼습니다. 따라서 과학적인 분석 결과보다는 종교적인 의미를 더 중요하게 생각하는 경우가 많습니다. 사리가 주로 발견되는 사람 사리는 일반적으로 불교에서 수행을 기피한 스님이나 높은 경지에 이른 신자에게서 발견된다고 알려져 있습니다. 특히 오랜 기간 동안 정진하며 육체를 극한까지 단련하고 정신을 수련한 사람에게서 더 많이 나타난다고 여겨집니다. 하지만 사리가 반드시 고승에게서만 발견되는 것은 아니며 일반인에게서도 드물게 발견되는 경우가 있습니다. 이는 개인의 수행 정도나 몸 상태, 사후 처리 과정 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하기 때문이라고 해석됩니다. 사리의 다양한 종류와 형태 사리는 크기, 색깔, 형태 등 매우 다양하게 나타납니다. 일반적으로 알려진 사리의 종류는 다음과 같습니다. 골사리, 뼈에서 나온 사리로 가장 흔하게 발견되는 종류입니다. 육사리, 살에서 나온 사리로 붉은색이나 흰색을 띠는 경우가 많습니다. 발사리, 머리카락에서 나온 사리로 검은색이나 흰색을 띠는 경우가 많습니다. 수정사리, 투명하거나 반투명한 수정처럼 보이는 사리입니다. 진주사리, 둥근 모양으로 진주처럼 보이는 사리입니다. 유리사리, 유리처럼 투명한 사리입니다. 사리의 형태 역시 다양합니다. 둥근 모양, 불규칙한 모양, 결정체 모양 등 다양한 형태로 나타나며 때로는 특정한 문양이나 글자가 새겨져 있기도 합니다. 하지만 사리의 종류와 형태에 대한 분류는 학자마다 의견이 다르며 명확한 기준이 있는 것은 아닙니다. 사리 연구의 어려움 사리를 과학적으로 연구하는 데에는 여러 가지 어려움이 있습니다. 희소성 사리는 특정 조건에서만 발견되는 매우 드문 현상이기 때문에 충분한 양의 시료를 확보하기가 어렵습니다. 변수의 복잡성 사리의 형성에는 개인의 유전적 특성, 생활 습관, 사후 처리 과정 등 다양한 변수가 복합적으로 작용하기 때문에 어떤 요인이 사리 형성에 가장 큰 영향을 미치는지 규명하기 어렵습니다. 윤리적 문제 사리는 불교 신자들에게 매우 신성한 존재이기 때문에 과학적 분석을 위해 사리를 훼손하는 행위에 대한 윤리적인 논쟁이 끊이지 않습니다. 기존 연구의 부족 사리에 대한 과학적 연구는 아직 초기 단계이며 체계적인 연구 데이터가 부족합니다. 사리의 종교적 의미 불교에서 사리는 부처님의 진신사리나 고승의 사리를 매우 귀하게 여기며
불법의 상징으로 받들어 왔습니다. 사리는 부처님의 가르침을 따르고 실천한 결과로 나타나는 신성한 징표이며 불교 신자들에게는 큰 감동과 위안을 주는 존재입니다. 사리의 종교적 의미는 다음과 같이 요약될 수 있습니다. 불법의 상징. 부처님의 가르침과 수행의 결과물로 불법이 세상에 존재한다는 증거입니다. 숭배의 대상. 사리는 불교 신자들이 숭배하고 기도하는 대상이며 정신적인 안정과 평화를 얻기 위한 수단으로 활용됩니다. 불멸의 상징. 사리는 육체의 소멸 후에도 남아있는 불멸의 존재로 여겨지며 불교의 핵심 교리인 윤회와 해탈을 상징합니다. 복덕의 상징. 사리를 소유하거나 참배하는 것은 큰 복덕을 쌓는 일이라고 여겨집니다. 종합적으로 사리는 불교 신자들에게는 단순한 물질이 아니라 부처님의 가르침을 실천하고자 하는 신심과 정신적인 성장을 상징하는 매우 중요한 존재입니다. 결론. 사리는 불교적인 의미와 과학적인 해석이 복합적으로 작용하는 신비로운 현상입니다. 아직까지 사리에 대한 모든 의문이 해결된 것은 아니지만 다양한 연구를 통해 사리의 형성 원인과 의미를 밝혀내려는 노력이 계속되고 있습니다. 감사합니다. Let's find out about the sarira in the body together. Sari is a special substance found in the remains of a person who has practiced deeply in Buddhism, and is generally an object of worship. However, scientific research on sarira has not yet reached a clear conclusion, and there are various opinions between religious meaning and scientific interpretation. Hypothesis on the cause of the formation of sarira. 1. Scientific hypothesis: mineral deposition. It is claimed that inorganic components such as calcium and silicon in the body are deposited and formed under certain conditions. Protein denaturation. It is also claimed that proteins denature under high temperatures or special environments to form hard crystals. Mineral crystallization. It is a hypothesis that mineral components in the body can crystallize under certain conditions to form a substance that looks like sarira. 2. Religious interpretation: results of practice. It is generally interpreted that the mental power obtained through deep practice is manifested in a material form. Buddha's teachings. It is considered a sacred sign that appears as a result of following and practicing the Buddha's teachings. Controversy over the true nature of sarira: scientific analysis. Some studies have analyzed the components of sarira and found that the main components are inorganic substances such as calcium and silicon. However, the formation process of sarira and the exact ratio of components have not yet been clarified. Religious beliefs. In Buddhism, sarira is considered a sacred sign that appears as a result of following and practicing the Buddha's teachings and as an object of worship. Therefore, religious meaning is often considered more important than scientific analysis results. People where sarira is mainly found. It is generally known that sarira is found in Buddhist monks who have practiced deeply or believers who have reached a high level. It is believed that it is more common in people who have practiced for a long time and trained their bodies to the limit and cultivated their minds. However, sarira is not necessarily found only in high monks, and there are rare cases where it is found in ordinary people. This is interpreted as a result of a combination of various factors such as the individual's level of practice, physical condition, and post-mortem processing. Various types and shapes of sarira. Sari comes in a wide variety of sizes, colors, and shapes.
The commonly known types of Sarira are as follows. Bone Sarira. Sari from bones, the most commonly found type. Meat Sarira. Sari from flesh, often red or white. Bal Sarira. Sari from hair, often black or white. Crystal Sarira. Sari that looks like transparent or translucent crystals. Pearl Sarira. Sari that looks like a round pearl. Glass Sarira. Sari that is transparent like glass. The shapes of Sarira also vary. They come in various shapes such as round, irregular, and crystal shapes, and sometimes have specific patterns or letters engraved on them. However, the classification of the types and forms of Sarira differs among scholars, and there are no clear standards. Difficulties in studying Sarira. There are several difficulties in scientifically studying Sarira. Rarity. Since Sarira is a very rare phenomenon that is only found under certain conditions, it is difficult to secure a sufficient amount of samples. Complexity of variables. Since the formation of Sarira involves a complex mix of various variables such as an individual's genetic characteristics, lifestyle, and postmortem processing, it is difficult to determine which factor has the greatest influence on the formation of Sarira. Ethical issues. Since Sarira is a very sacred entity to Buddhist believers, there is constant ethical debate over the act of damaging Sarira for scientific analysis. Lack of existing research. Scientific research on Sarira is still in its early stages, and systematic research data is lacking. Religious significance of Sarira in Buddhism. Sarira is considered very precious, whether it is the real Sarira of the Buddha or the Sarira of a high priest, and has been revered as a symbol of Buddhist law. Sarira is a sacred symbol that appears as a result of following and practicing the teachings of the Buddha, and it is a source of great inspiration and comfort to Buddhist believers. The religious meaning of Sarira can be summarized as follows. Symbol of Buddhism. It is the result of the teachings and practice of the Buddha, and is proof that Buddhism exists in the world. Object of worship. Sarira is an object of worship and prayer for Buddhist believers, and is used as a means to achieve mental stability and peace. Symbol of immortality. Sari is considered an immortal being that remains after the body dies, and symbolizes reincarnation and liberation, which are core doctrines of Buddhism. Symbol of fortune. Owning or worshipping Sarira is considered to be an act of accumulating great fortune. Overall, Sarira is not simply a material thing for Buddhist believers, but a very important entity that symbolizes faith and spiritual growth in practicing the teachings of Buddha. Conclusion. Sari is a mysterious phenomenon where Buddhist meaning and scientific interpretation work together. Although not all questions about Sarira have been resolved yet, efforts are continuing to uncover the cause of formation and meaning of Sarira through various studies. Thank you very much for watching.